about 15 or 20 minutes У left. меня минут 15-20 осталось. So what I'm going to talk about is we're going to talk about the percentages and the laws of averages. Мы будем говорить сейчас с вами о процентах и законе средних чисел. Okay? So let me explain to you. Okay? We're going to call this, okay, the 80-20 rule. Правило 80 на 20. This is 80%. 80% This is 20%. и 20%. Okay. Everything in life is based upon 80-20. Вся жизнь строится на соотношении 80 на 20. Everything. Все. If you want to be successful, you need to focus on the 20%. Если вы хотите быть успешными, вы должны обратить внимание на 20%. Because the 80%, most people spend a lot of their time in the 80%. Потому что большинство людей тратят все свое время практически на эти 80. And they never make money. Никогда не зарабатывают нормально. If you look at your downlines, Если посмотреть на вашу цепочку подписантов, 20% of the people in your business 20% людей в вашем бизнесе are the ones making you money. это те, которые зарабатывают реальные деньги. So if you have a downline of 100 people, Если у вас 100 людей, okay, 20% of that 100, 20% из этой спонсорской линии, or 20 people, или 20 человек, если брать 100 Okay. за основу, will end up making you, okay, 80% of your money. они зарабатывают обычно 80% ваших денег. Okay? And the other 80 people, А вот те 80 человек из 100 okay, will make you 20%. зарабатывают лишь 20. Now think about this, Подумайте об этом. okay? You build a downline, you're recruiting people. Вы строите свою спонсорскую линию, создаете людей. You build a group of 100 people, Построили группу людей, 100 человек. okay? There's a big difference between the word productivity and the word activity. Есть большая разница между продуктивностью и активностью. Okay? And I'm going to explain that next. И сейчас я объясню вам, в чем Okay? разница. So I'm going to explain this so everyone's clear. Я хочу это пояснить, чтобы каждый понял. If you have a team of 100 people, Если in у your вас downline, команда 100 человек в спонсорской линии, 20 of those people 20 из этих is making you 80% of your money. делают 80% дохода, And 80 people are making а 80 20%. делают вам 20% дохода. It's reversed. Все наоборот, да? You have to learn where to spend your time and your energy. Вам нужно понять, куда направлять ваше время и энергию. Don't waste your time working with the 80 people. Не тратьте свое время впустую, работая с 80 людьми. Because it doesn't matter how hard you push them, Неважно, как ты сильно на них or what you try to do, или что ты с ними пытаешься делать, they're only always всегда все равно. going to represent 20% of Они your будут income. представлять 20% вашего дохода. Now, sometimes one of these 80 people, okay, come over here. Иногда бывает так, что кто-то из этих 80 переходит в другую категорию, в те 20%. And sometimes one of these people come back over here. И наоборот, бывает, кто-то из 20 попадает в 80. Again, this isn't perfect science. Это как бы не точная наука. This is an average. Средний показатель. Okay? So in your process of business, in your process of how you are doing your business, В процессе ведения вашего бизнеса you need to spend your energy, your time, and your money working with that 20% of the people. энергию, свои силы и время нужно тратить на эти 20% больше. So what does that 20% mean? Что означает эти 20%? Those are the ones that are productive, not just active. Это те, которые являются продуктивными, а не просто активными. So 20% of the people are productive. 20% людей, они являются продуктивными. Okay? Let me explain. There are two things that actually create productivity. Есть две вещи, которые обеспечивают продуктивность. And only two things. Лишь две. Okay?
Because there are a lot of people that are active. Очень много людей, которые активны. But they're not productive. Но они не продуктивны при этом. Okay? Productive is this. When you directly enroll someone. Продуктивность — это когда ты действительно кого-то подписываешь, привлекаешь. Okay? That is productive. Вот это продуктивность. Okay? Or you help someone in your downline enroll someone. Либо вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линии подписать другого человека. Okay? 1, 2. Раз, два. Let me repeat this. Хочу повторить еще раз. Okay? This business is about repetitiveness. Потому что этот бизнес заключается в повторяемости. So let me say this. Еще. Productivity Продуктивность. is when you personally enroll someone. Это когда вы сами кого-то подписываете. Basic, Supreme, Jumbo, Ambassador. То есть по всей линии. От базового до амбассадора. Or when someone in your downline that you're helping enroll someone, Basic, Supreme, Jumbo, Ambassador. И то же самое, если вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линейки подписать от базового до амбассадора. That's productivity. Это продуктивность. So people think, you know, this is productivity. Это продуктивность. Only two things. То есть два момента. Okay? My job in the short time that I have with you is to give you things to impact your business. So when you leave here, you have something in a daily method of operation that impacts your business. Моя работа заключается в том, чтобы за короткое отведено на наши мероприятия, на мое участие, чтобы я вам дал действительно практические советы, как вы действительно можете повлиять на ваш бизнес. Okay? So, Итак, 20% is productivity. 20% It's based upon enrollment, signing people up. это основывается на том, как вы подписываете людей. But everyone spends a lot of their time, okay? Многие тратят очень много времени. 80% of the time 80% своего is времени spent here in emailing, phone, website на opportunities, имейл, events. телефон, веб-сайт и так дальше. Okay? На воздействие. So here's a question. Вот вопрос. In the beginning, В самом начале, when you're building your business, когда вы начинаете строить ваш бизнес, okay, a lot of energy is spent in exposing. очень много энергии уходит на эти воздействия. Okay? It's a lot of your, this is called activity. Это называется активность. Okay? So this is activity. Okay? This is not productivity. Это еще не продуктивность, только This активность. is active. Активные. Okay. Now here's the thing that you need to figure out. А вот о чем нужно задуматься. And again, there's no perfect world. Опять-таки, мир не... There's always, you don't know what this balance is. Вы знаете, всегда есть баланс. Нет абсолюта. If you're working with someone, and this is usually my time frame. И вот часто, как я расписываю свое время, If you're working with a new prospect, если вы работаете с новым потенциальным финансистом, a brand new person полностью человек новый needs to become productive in their first 30 days. он должен стать уже выйти на продуктивность в первые 30 дней. If you don't help the brand new person, what's the young lady that just spoke that's only been in for a week? What's your name? Как вас зовут? Вот вы говорили. Svetlana? Okay. Who's your upline, Svetlana? Кто вас подписал? And what's her name? Tatiana? Okay. And who's your upline, Tatiana? А кто ваш спонсор? Руслан. Okay. And who's your upline, Ruslav? А кто ваш спонсор, Руслан? Сергей Столбов. Who? Сергей Столбов. Сергей Столбов. Okay. And who's above that? А кто над ним? Raisa? Raisa, stand up. And Shauna, you're above Raisa.
А Жанна, получается, спонсор Раисы. Who's above Raisa? А кто спонсор Раисы? Olga? Olga's not here. Okay. So right now, okay, Вот сейчас. all of your upline's responsibility, okay? Ответственность всех спонсоров. So all of you are to work with Svetlana, Работать со Светланой. okay? In the next 30 days, И через 30 дней to help her become productive, вы должны сделать все, чтобы она стала продуктивной. okay? That's how network marketing works. Именно так работает сетевой Okay? маркетинг. So, if she does not become Если productive, она не становится продуктивной за это, meaning that she needs to enroll someone, and you need to help her enroll someone она должна кого-то подписать, а вы должны помочь ей in the next 30 days. на протяжении следующих 30 дней. Why is that important? Почему это важно? Because she signed up, Она подписалась, she spent her money, потратила деньги, she enrolled and bought a package, она купила пакет, she brought some product, продукцию she's приобрела. excited about the business, Ей нравится этот бизнес. okay? And she needs to see financial reward. She needs to make money, И ей нужно заработать, она должна увидеть деньги. okay? And you need to help her in the next 30 days make that money. И вам нужно помочь ей, чтобы она могла заработать. Now, in the business, and thank you. Okay, sit down. In the business, okay, when you're a new person, Если вы новичок в бизнесе, okay, it's going to take you 6 to 12 months. 6 to 12 months. Okay? у вас уйдет от полугода до года. Okay, just have to understand this. It's going to take you 6 to 12 months to build what's called residual downline income. Для того, чтобы вы себе обеспечили остаточный доход от вашей спонсорской линии. Meaning that it's going to take Svetlana 6 months to 12 months from now, То есть с сегодняшнего дня у Светланы пройдет полгода, where she is what's called making cycles когда она уже сделает определенные циклы and matching bonuses и получит бонусы. okay, Сможет every month. каждый месяц. It's going to take her 6 to 12 months Вы видите, да, промежуток от полгода до года, where she is cycling когда уже у нее есть цикл, and making matching bonuses и она начинает получать бонусы за то, что подписала. enough mentally where she feels successful in this business. То есть вот это тот этап, когда она уже умственно будет понимать, что она имеет успех в бизнесе. So, in the first 6 to 12 months, В этот период, первые 6-12 месяцев, most of her income, большинство его доходов most of her money и денег is going to come from personal, direct sponsorship. будут идти от личного прямого спонсорства. It's going to become from her front line, over and over and over Вот again. этот фронтлайн постоянно, снова и снова. And that's going to be the $25 bonus, the $100 bonus, the $200 bonus, the $250 bonus. Вот будут бонусы. 25, 50, 100, 200, 250. I'm not going to explain the compensation plan. Я сейчас не буду говорить о плане. For those of you, these are the direct bonuses that you get when you sign someone up at a basic, a supreme, a jumbo, and ambassador pack. Это те бонусы, которые вы получаете от базового, потом And for the first 6 to 12 months, амбассадор. the first 6 to 12 months, this is where the majority of your income comes from. В первые 6-12 месяцев это будет основа вашего дохода.